Так, ну что, здравствуйте. Короче говоря, продолжаем дальше ханкаить, старрейлить. Да. Потому что пора там уже немного пройти все это дело. А то сколько уже можно. Так, загрузка, давай загружайся. Вот, а потом, короче говоря, где-то в 2:30 вроде бы пойдем у YouTube смотреть этот самый стримец разработчиков. Так, во-первых, что у нас это самое? Во-первых, у нас это самое вот это вот. Вот это вот самое. Житие мое. Так, успешно активировали промокод, пожалуйста, не забудьте забрать награду. Так, 100 кристаллов, это было 13 марта. Это было 13 марта, что у нас было 13 марта, хер поймешь? 13 марта, что у нас было? Поняли. Код или что-то типа того. Ну-ка, ща гляну. Так, стоять. Нету, что ли? Ну, надо и похуй. И пихуй. Зато есть кристаллик. Так, сотка сюда. Потом, опять-таки 13. Так. А это не стрим для разработчиков часом был? $100. Еще один промокод активирован. 100. Видимо, это стрим разрабов был. Раз такое дело. Так, потом компенсация за проблемы 4.1. 300. Ясно. И компенсация для тех обслуживания. Версия 4.1 300. Сюда. Ага. Косарь кредитов. Еще 300 за это самое. 300 тысяч за опрос. Ну-ка. Что там? В каком вы году вы родились? Как вы меня родили? Как у меня родился? Секрет, да, я оно. Я понимаю, ебаный. Угу. Да мне все заебись, я просто ежедневки выполняю, похуй на все.
Каким из следующих аспектов вы уделяете больше всего внимания? Ну, честно говоря, Швейлу. Потому что про них мне вообще посрать было. Так. В принципе, заебись. Это не знаю, это не знаю, это не знаю. Дальше. Каков ваш прогресс в прохождении миссии освоения? Событие не начато. Финита ли феста? 300 сюда. А где мы 30 тысяч? 30 тысяч сюда. Отлично. Так, что у нас по прыжкам теперь? Угу. О, Будхилыч. Будхиленок. Ну, понятное дело, его карточка. Так, ну 20 этих на дороге не валяется, так что хочешь не хочешь придется идти. Эшвейл делает цель приманкой, атакует тебя бонус атакой. Если приманка получает добивающий урон во время бонус атаки, Эшвейл атакует новую приманку. Крит урон всех союзников повышается, а защита всех противников понижается. Вау! О май гад! Нихуя! Ничего себе! Ничего себе! Так, уйди. Уйди, противная. Уйди, противная. Уйди, противная. И на нахуй. По ебальнику. Господи, слишком много текста. Мы так поймем, что происходит. Так, стоять. Не так быстро. Тебе пизда? Баник. Все? Успокоились? Бля, тут электриков нету. Ну, окей. Да, нахер. Блин. Пусть. Пусть любя. My purpose has always been to protect. Dragons, obey this order.
Calamity undone, soaring above the lands. This is permanent. Go and fight to the death. Кусь. Скидыш. Sins must be paid. Кусь. Кусь, любя. Mountains roar, dragons rise. Так, одиночная атака. I see through you. I've heard the call, loud and clear. Serenity stands clear before me. My gut says you're shady. In this mortal form. I will walk with you, watch over you, and guide you on your path. Баник. Скидыш. I offer my blood to consume this injustice. Beasts, come and slaughter each other. Go and fight to the death. Глупо всех засосало. 2 зайца одним выстрелом. Баник. Sins must be paid. Eye for eye. 2 зайца одним выстрелом. Riddled with holes. Go and fight to the death. It's coming. Ready, set. Fighting the west wind, away we go! Sins must be paid. Eye for eye. This old wolf hasn't lost. I offer my blood to consume заебал. this injustice. Beasts, come and slaughter each other. Go and fight to the death. Away and take off together! Good! Sins must be paid. Eye for eye. Vines and flames! Of immortality! My job. О, наконец-таки электричка появилась. I see through you. Dragons, obey this order. Calamity undone, soaring above the lands. This is permanence. Go and fight to the death. Sins must be paid. Eye for eye. Что-то урона маловато. I will overcome the thorns. Torment and doubt, I bid you farewell. My gut says you're shady. Riddled with holes. I offer my blood to consume this injustice. Beasts, come and slaughter each other. Засосало. And fight to the death. Но не добило. Sins must be Я будет скидыш. Воин дракона делал свою скидыш. Баник. go and fight to the death. My strength is not what it was. Incoming!
Sins must be paid. Кусь любя. Ну, честно говоря, трейлер был более интересным, нежели он сам. Но окей. Ну окей. Ну, лично Будхила я знаю. Им играл не один раз. На аккаунте друга, когда приходилось за него делать это все дело. Так что мы с ним очень-таки даже знакомы. Да, это мы все в курсе. Про него мы в курсах обо всем. That one doesn't look too friendly. Так, сперва давай мы тебя. Come, night memory. Все. Incense ascends, entwined with ethereal clouds. Not yet time to return. Locked and loaded. Баньк. Да, мы про него абсолютно все в курсе. Shall we unite our goals? All of you stand still. Run faster. Can't wait anymore. The candle flickers. You're breathing fast. Look at me. The long dream has vanished. How about we dissipate that foul stench quickly? Oh, a weakness. Баньк. Haven't eaten yet. Ля. Want to betray me? Здравствуйте, уважаемые. Get it together. Come on, let's do this. Все. Закончили. Memory's tomb has opened its maw. A moment when all dies. It's so beautiful. Bring it on, Booker. Draw. There's no harm in sharing good fortunes. There's no reasoning with you bunch anymore. There are only two kinds of people in the world. Those with a loaded gun. Those who dig their own grave. Сколько раз уже я слышал вот эту вот самую... Dreams of a Ульту. past life are now all gone. Though life is as a speck of dust, it dances still in grace. Вот это красиво. Immerse yourself in my dance. Immerse yourself in it as you desire. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? The truth burns clear as a flame. Everything in this world is merely fleeting. Run faster. Go. Can't wait anymore. Any last words, sweetheart?
Ауч. Так, 20 сюдемус. Так, тут ну еще. Да, вот это мы неплохо так зашли. Так сказать, заглянули на огонек. И на 7-й день целых 3. Вау. Так, я вообще что думаю теперь сделать? О, испытание равновесия пройти. Чтобы поднять уровни. То можно было бы своих чемпов уже полностью прокачать до конца. И у нас 1. 9. Let me test the waters first. Final leap for it. Oh, night memory. Light up the dawn. Пизда тебе, лохматый. Stand still. You want to betray me? Relax. They completely lost themselves. They need some sunshine. Thanks. You're too good to me. Ну, я сделал немного по-другому. Memory's tomb has opened. A moment when all dies. It's so beautiful. Immolate yourself in my death. May as well kill them all. Good times never last. Time to say bye. Бу. Boom. Скидыш. Бу. Please open up to me. Everyone's been waiting for us. Thanks. You're too good to me. Stand still. Тут он Wait слабоватенький. anymore. Или это мы так слишком сильны? Amphorius will welcome a true dawn. That looks like a tough one. Let me test the waters first. Cold night memory. Final leap for it. Does that hurt? You want to betray me? Relax. Ну, походу дела, ты тоже будешь They completely клипиком. lost themselves. We do need some sunshine. Thank you. I can still keep going. Etch me into your bones. Stand still. That breathing sensation. Remember it. Memory's tomb has opened its maw. A moment when all dies. It's so beautiful.
Time to move. Can't wait anymore. The human body is beautiful in its fragility. Окей. Окей. Не, ну раз такое-то дело. Погнали пятую исполнять. О, 70 это уже поинтереснее будет. Наверное. Ну, сдохнем так сдохнем. Помрем так помрем. That looks like a tough one. Let me test the waters first. Night memory. А, курва. А у нас нет этих самых штуковинок? Да ладно. В жопу. They completely lost themselves. И так сойдет. Everyone's been waiting for us. Thanks. You're too good to me. Вау. 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 Однако неплохо. Faint light. Dispel the gloom. Restore clear skies. Once more. Однако неплохо. Зарядили обстановку. Immolate yourself in my dance. Stand still. That breathing sensation. Remember it. Good times never last. Time to say bye. Boom. This won't take long. The future will be bright. We do need some sunshine. Thanks. You're too good to me. Relax. Так, минус один. Don't stop. Finish them off. For the next tomorrow. Мне остается главарь. You want to betray me? Sagacious discernment. Any last words, sweetheart? I will guide with the Rainbow Bridge. Everyone's been waiting for us. Stand still. There's no other choice but to move forward. The new world will arrive. Can't wait anymore. Memory's tomb has opened its maw. The moment when it all dies. It's so beautiful. Please calm down. Falling for me. Look at me. This won't take long. Amphorius will welcome the true dawn. Персонали 2 очка. Как раз таки пригодится. Let me test the waters first. Так, погоди. Сперва вот это вот пойдет. Night memory.
Потом вот это пойдет. That looks like a tough one. И напоследок Let me это. test the waters first. Интерактив. О! Relax. Один уже в минусе. Want to betray me? Stand still. They completely lost themselves. I'm fine. The future will be bright. We do need some sunshine. You're such a good person. For the next tomorrow. Relax. Can't wait anymore. Stay close. Not a step back. Memory's tomb has opened its maw. The moment when it all dies. It's so beautiful. Just give it up. Да, прекращай, может, нет? Как некультурно себя ведешь? Отвратительно. Eliminate yourself in my dance. Caught in the net. Отвратишен. Good Как ты некультурно себя never ведешь. last. Time to say bye. This won't take long. I will guide with the rainbow bridge. Everyone's been waiting for us. My existence is of little consequence. The new world will arrive. Stand still. You want to betray me? The future will be bright. We do need some sunshine. You're such a good person. Да ладно. Look at me. May as well kill them all. Everyone's been waiting for us. The candle flickers. You're breathing fast. Relax. For the next tomorrow. Can't wait anymore. Amphorius will welcome a true dawn. Здорово. Так, испытание равновесия 6. Отлично. Плюс еще 45. Ну, давай последнюю. 80-й. Ну, давай так, если просрем, то уже просрем. Раз просрем, то просрем. Как говорится... Так. Here Георгина comes a сюда. difficult dance partner. Something's not right. Final reform. И это сюда. They completely lost themselves. Memory's tomb has opened its maw. The moment when it all dies. It's so beautiful. Stand still. We do need some sunshine. Thanks. You're too good to me. Merciful Medicus. Any last words, sweetheart? Immolate yourself in my dance. Relax.
too good to me. The new world will arrive! Stand still. You want to betray me? Не наглей. Вася, не наглей. Да хорош, может, нет? The candle flickers. You're breathing fast. Ах, уели, ах, уели. Look at me. That breathing sensation. Remember it. May this faint light dispel the gloom. Restore clear skies. Once more. You're such a good person. We do need some sunshine. You're such a good person. Relax. Good times never last. Time to say bye. Boom. I'm fine. Ха! Лох. Just stop it, please. Да остановись, ты заебешь. There's no other choice but to move forward. For the next. Tomorrow. Can't wait anymore. Please open up to me. А вот это уже закон подлости. Вот этой хуйни нету. Please calm down. Прекращай. I will guide with the rainbow bridge. Everyone's been waiting for this. Thanks. You're too good to me. Тоби пизда. A scorching hatred. Do you feel it now? With this new sun, tear open the sky. A miracle. Да ты шо? Quench the flames with blood. Is that all? Merciful Medicus. Remember this agony. I will never yield to such a fate. Quench the flames with blood. How insignificant! Is that all? Is that all? Branded with Strife's name! А! Ща будет. Sun's embers hail the new world dawn! Ну шо, 1 на 1, да? Empty shell. Говно ты ебаное. Scorching hatred. Do you feel it now? Давай, 1 на 1. Shatter this cage. Лови. Кометки. Time to head to the next funeral. Лови кометки. Here comes a Да difficult тихо ты, дядя. Не барагуйся. Будь хорошим мальчиком. Или будете пизда.
Relax. You want to betray me? Stand still. They completely lost themselves. Memory's tomb has opened its maw. The moment when all dies. It's so beautiful. We do need some sunshine. Thank you. I can still keep going. Да ты шо? Immolate yourself in my death. This won't take long. Everyone's been waiting for us. Thank you. I can still keep going. For the next tomorrow! Relax. Can't wait anymore. Didn't hurt. Don't be rash. Not bad. Да ты шо? The Невероятно. candle flickers. You're breathing fast. Caught in the net. The future will be bright. We do need some sunshine. Thank you. I can still keep going. The new world will arrive! Stand still. You want to betray me? Everyone's been waiting for us. Thanks. You're too good to me. Вау. Вау. Четко. We do need some sunshine. Thank you. I can still keep going. Any last words, sweetheart? Да, он меня заебал. May this faint light dispel the gloom. Restore clear skies. Once more. Thanks. You're too good to me. Relax. Etch me into your bones. Memory's tomb has opened its maw. A moment when all dies. It's so beautiful. Ахимат, ублюдок. Tear open the sky! Мразота. Amphorius will welcome the true dawn. Нам не нужна легкотня 3. Плюс еще 45. О, походу дела все, да? На уровень равновесия 6. То есть мы уже полностью прокачали наше равновесие. И раз такое дело, можно полностью прокачать и их.
Угу. Этих не хватает. Так, мне там сколько надо их? 6. 6. Ага. Этих, если только отсюда можно получить. Понятно. Ну, блин, один есть. Ладно, погнали. Прямо фенода прокачаем. They completely lost themselves. Everyone's been waiting for us. Thanks. You're The too good candle to me. flickers. You're breathing fast. Etch me into your bones. Stand still. This won't take long. Not bad. Future will be bright. We do need some sunshine. Thanks. You're too good to me. For the next tomorrow! Relax. You want to betray me? Stand still. May as well kill them all. I will guide with the Rainbow Bridge. Everyone's been waiting for us. I can't let... I'm fine. There's no other choice but to move forward. Без стыда ни совести. Scorching hatred. Do you feel it now? The old sun's embers. Hail the new world's dawn! I will never yield to such a fate. О, тут 51 требуется, нихуя. Ну, значит, будем развивать. Значит, будем развивать. Или, по крайней мере, это использовать. Ладно, самое главное, что мы вот это все и не сделали. Будем это развивать. И так далее, и тому подобному. Самое главное, что мы уже полностью равновесие взяли. Это непременно радует.
Так, и теперь пора уже идти по нашему основному заданию. Так, Вася, пора с тобой попиздеть немного. Ah, friend. My expression wasn't much better than yours when I first saw this. Your eyes aren't deceiving you. It's her. The famous singer, Robin. Ну да. Кирянка та еще. Рита. Well, first of all, can I just say that this had nothing to do with me? I'm just an unlucky bystander here. The family can testify for me. If you don't believe me, just ask anyone in the Bloodhound family. They hate me and they hate the IPC, so they'd never lie. This is not where the crime happened. What I showed you was a memory. The most basic light cone manifesting tech. Authorized by the Garden of Recollection and owned by the IPC. Did you really think the Galaxy Ranger was an outsider this whole time? Penacony has made a solemn commitment to protect the safety of anyone inside a family dream. Any person in distress will be forcibly awakened and safely returned to reality. What gives them the confidence to make such conclusive statements? Because behind this promise is the harmony. The family's Dreamweavers link up their minds together to construct an unbreakable defensive line. Breaking through this line of defense to create death in the dreamscape. Not even a memo keeper could do that without the family's permission. Who could have done it, friend? The only one is her. The girl who calls herself a Galaxy Ranger. An imposter. An unsought guest. An emanator who hides her true identity. Ifrit's death was a foregone conclusion. And Robin? Her misfortune was staring right at her. Who will be the next to die? It's fine. Listen to your gut. Building trust always takes time, and I'm willing to wait. I just hope you realize that wherever that legacy is concerned, covert plans are already underway throughout Penacony. Everyone's got their own agenda. Careful you don't get stuck on the wrong side. If I were you, I'd keep my distance from Acheron. After all, any schemes out in the open are always going to be better than a monster in the shadows, right? Who's to say there isn't an even deeper conspiracy lurking beneath the surface? Memo Keeper, I think our little deal is finished. Aventurine is telling the truth. This memory is a real one, and there's no sign of any distortion grafting on. The IPC is not the Garden, and there are real limits to what they can actually do, but you know all this. Friend, let's not beat around the bush here. The thing is, I want to reach out personally to team up with the Astral Express. I told you I'm just not interested in scrambling for the legacy. I just came to Penacony for work.
I'm here to retrieve some lost property for the IPC, if you catch my drift. I'm talking ownership of this frontier prison. This has all become a bad debt thanks to the cancer of all worlds. The IPC has tried sitting down for negotiations time and again, but the family wouldn't even take our calls. You have no idea how difficult these people are to deal with. Put it this way, they've hushed up the existence of death before, so they can definitely cover up any news about Robin's death. It'll just quietly float off like a bubble and pop. Nobody ever being the wiser. That's not fair, right? So then, friend, I need your help. I have but only one goal. The family's front door is like a high wall, and to tear the whole thing down, I'll have to dig out a few chunks first. Once I find a weak point, the IPC will have plenty of means. Now we have our chance. So long as we can get to the truth behind her death, we can have justice for Robin, while also gaining a valuable bargaining chip for bringing the family to the table. Truly a once-in-a-blue-moon opportunity. I've been investigating and making lots of friends all over Penacony precisely for this very moment. This tragic news would be extremely bad for the family, so they'll be doing everything they can to stop it leaking, especially to the IPC. But I trust that there are still a few factions that remain exceptions, and that's why I need you all. The reputation of the Astral Express precedes you, and the Harmony will give you the fairest of appraisals. You get to find out really what happened and seek justice, and I get to put it toward completing my mission for the IPC. It's what you call a win-win situation. Don't worry, just head back and talk things over with your companions. That navigator is really smart. She must understand the value of this deal. Look, here's my contact details. If you come to any conclusions, call me. Call me, baby. Oh, and take this. A thorough investigation can always use a little more funding. Don't mention it. So long, friend. I really am looking forward to uncovering the truth about death with everyone. Aventurine just sauntered off. He really doesn't mean to force it, but something still seems off. What now? What are your plans? Black Swan. What is she thinking? Да тут хер поймешь, о чем она думает. Так, а вот сейчас мы об этом и спросим, о чем она думает. On the surface, this doesn't look like a bad deal for you. But Aventurine is a shrewd merchant whose scheme won't just be as simple as it appears to be. He doesn't know about Miss Firefly yet, but judging by your reaction, he may have noticed something going on and deliberately shifted topics to the truth of death to try and pull you in line with his way of thinking. That's quick thinking and very sound logic. Aventurine is no fool, and working with him definitely has its dangers. But you're talking about real evil.
Anyway, be careful out there. There's more than one way to blaze a trail. In a dark forest beset by wolves, ensuring your own escape to safety should be your primary concern. As for the other questions, I'm not sure the two cases were committed by the same culprit, but that massive wound looked like its winged blade. We've all witnessed it in action before. Plus, it seems unlikely that there would be two lethal entities loose in the dreamscape. Sorry, I can't answer that question. That ranger is shrouded in mystery. I'm afraid no one is capable of providing an answer. But without a doubt, she is the most special guest at this banquet. It's like Aventurine said just then. It's best to keep your distance from her. Two victims appearing one after the other in a very short time span, in and of itself, that's very unusual. Two possibilities. The collapse of Penacony's dreamscape has started speeding up, making death extremely agitated and weakening the family's protections. Or, everything has been planned out and executed by someone. If someone has chosen these victims deliberately, first a stowaway, then a family celebrity, then this murderer's motives are worth thoroughly chewing over. It's all happened so quickly, I can only make conjecture. After leaving here, go have a chat with your companions. I hope you can clarify the source of this confusion. Come, this way. It's a short walk. Don't get lost. Блин, какая же охуенная вот эта вот мелодия загадочная. So this was my childhood dream, huh? My childhood musings, huh? So naive. So this was my childhood dream, huh?
I will walk to the end with all your wills, no matter the cost. My childhood musings, huh? So naive. I will walk to the end with all your wills, no matter the cost. So this was my childhood dream, huh? My childhood musings, huh? So naive. I will walk to the end with all your wills, no matter the cost. So this was my childhood dream, huh? I will walk to the end with all your wills, no matter the cost. My childhood musings, huh? So naive. I will walk to the end with all your wills, no matter the cost.
So this was my childhood dream, huh? My childhood musings, huh? So naive. Так, to be continue, как говорится. О, тихо. Пятичка. Ага. Тут у вас все сборище. Пятичек. Окей. Здрасте. Иду. Кого смотреть? На полу лежит практически исчезнувший смартфон. На экране не отправленное сообщение. Фотография двух улыбающихся людей. Так это же наше это самое совместное селфи. Смартфон полностью растаял в пузыре грез. Эх! О, хорошие были, как говорится, времена. У меня перерыв какой, в смысле? Так ты не госпожа Вермильон. Я испугался. Скоро надо возвращаться в большое гнездо, а не то госпожа Вермильон. Знаешь, что я отлыниваю. Ах ты! Ах ты! Отлыниватель. На диван всего лишь... Так, лучше всем подходить для сна, особенно когда вместо подушек можно использовать эти пузыри грез. А шо, уже все? Подушки не катят? This way. This is where we part ways. All of this is like a nightmare. А ты Фредди Крюгер, да? Unfortunately, the remembrance doesn't lie. What we just saw is the reality that happened, and it won't fade from our minds just because we wake up. But follow your heart and don't be afraid. We all walk through this world casting shadows of different lengths, and ultimately, all we leave behind are precious memories. Hold on just a sec. Черный лебедь осторожно касается вашего уха, заставляя There you go. A small parting gift. ощущение прохлады. Затем If она one day протягивает you карту. unfortunately fall into the deep waters of the memory zone, and there's no memo keeper to join you, hopefully it can guide you on my behalf. I also pay great attention to the ways of the world. Just think of this as an apology from me for hiding something from you. И что же ты от меня скрывала? Then, I've something private to take care of regarding that Galaxy Ranger. Let's leave things there, shall we? What fascinating memories will you bring for me next time we meet? I sincerely look forward to them.
Окей. A family rep. Is Himiko okay? Так, статуя часика. Окей. Наконец-то хоть побегать можно, а то заколебало. Читай, 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 читай. О! Нихуя себе. Нихуя. От когда это мы блюем радугой? Интересно. Эх, а тут мы могли еще плюс сфоткаться с этим часиком. Эх! So much has happened. I should take a moment to gather my thoughts and wait for everyone to arrive. Время назад в глубинах зоны воспоминаний. Do you still dream, Hunter, of those slain by your hand? It appears the outcome has already been determined. You're still alive, as are you. You still have room to make a choice. Leave the music box behind, and then go. Choice. The bloody trail of the destruction leaves no room for hesitation. Vatora's fire demon. Even if you sacrifice your life for that eon, you won't get special treatment. Ranger, you tread the narrow path of the hunt. You could never understand. We come from the fire and are born bathed in fire. We spread, burn, and destroy until all the kindling has burned out and we leave only ashes on the ground. Burning forms the entire life of a fire demon, from the beginning to the end. We are born to die just to put into practice a profile of another universal truth. All things are created for the destruction. Your companions don't seem to think so. They fight for your chance at survival. They are my children, and just as I was, they are flames that have yet to burn white hot. They're still young, and I don't blame them. But my flames are faint, and time is running out. Can you see the planet of festivities in the distance? I plan to bring purgatory with me there, and before that, I must surpass you.
Why? Because on the path they have forged, you have traveled farther than I have. Emanator. You cannot hide your true identity. Draw that sword, for we shall indeed remain here, bound to fight a decisive battle to the death, for I choose this. Destruction is intense, but brief. To cravenly cling to life is to endure an endlessly prolonged existence. Even if the answer turns out to be your own destruction. What is important is not the answer, but that it exists, just as you exist. Everything exists to be destroyed. Emanators are no different. Just as even sweet dreams may be born of the void, the so-called impossible is merely something that has yet to happen. All right. I accept. You shall witness the most brilliant and intense fire in existence. May this flame illuminate the farthest reaches of your bottomless dream. A bottomless stream. Yes, that's right. But you've made one small mistake. This blade remains in its scabbard not out of pity or scorn. It's a personal secret that I don't want to disclose, but perhaps out of reciprocity. Этими словами он аккуратно кладет руку на рукоять клинка. I'll reveal the truth to you. Ну давай. The hunt is not the path I truly follow. May death be the end of your boundless dream, guiding you back to the waking world. I still see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. My time. I've seen many clever disguises that can conceal appearances, but they can never cover up who a person really is. And you're no different. You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but why? Did Destiny's slave make you do it? You know, Elio. I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. My script has always been brief. Other than that,
Anything beyond that is unnecessary. He knows my nature. There is but a single destiny from which no one can escape. And until then, I hold the privilege of choice. However, you appear to be ignorant of this. So it's time for me to inquire. Who exactly are you? Not your enemy, perhaps. That's not what I asked. I don't deserve your curiosity. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Take me. I've also been wanted by the IPC, so it's little wonder I know something about the Stellaron Hunters. That's all. Maybe I can help. What reason would you have for doing that? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. So... I know who is inside that cold armor. How about it? Ready to take off that armor and sit down for a talk? Бля, сейчас будет ничего сцена, как в этом, во Флэше. Точно не помню, какая там сезон был. Когда дрался этот самый Флэш с этим, с Аватаром. Там тоже Савитар прыгнул к этой убийце Мороз. Наконец-таки он открыл свои вот эти доспехи, из него вышел тот самый а-ля Флэш будущего. Так, ну давай. Раскрывай свою броню и показывай свое личико. Ну да, ну да. I don't need help, but I can give you a suggestion that would make things better for you and me. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, but they're burying the past and the truth about what happens inside the dreamscape. Already on it. And the Astral Express is no enemy of yours. I know that. I just never expected to hear you say it. What's next then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. Will you go look for him? No need for that. No harm in mentioning that Elio's only given me one instruction. Get all of the Astral Express to track down the Grand Legacy. I tried settling this in an easier and more direct way, but as you can see, here I am, confronting you. I failed. Can't ever go against the script. The so-called impossible is merely something that has yet to happen. That's it. Before we split, can I ask you one more thing? Is there anything else in your script about me? I'd like to know what kind of footnote I get to leave in that future foreseen by destiny. Unfortunately, not a thing came up. I knew it. Hang on. I don't. Don't. What?
Your first question was, do you still have dreams about everyone who died because of you? I don't. Never have. I was born without the ability to dream. I live for this cold, harsh reality, for a little light, and to burn, to keep on burning, until I turn to ash. So, I really envy you. Is that so? Then you're already living in the waking world. We heard about Miss Firefly from Black Swan, but we never expected Miss Robin to... I'm sorry that I couldn't be with you then. Reality cruises on in serenity, while undercurrents bubble up from the dreamscape. Just like that memo keeper said. Stay strong, everyone. We can still do what we can for them. Starting with finding the murderer. Да, но при этом мы будем еще 1,5 часа пиздеть. Стой на одном месте. Let's recap everything then. The Trailblazer just reminded me of something. March, do you remember what that family rep who negotiated with us said? Indeed, we trust that the Nameless has nothing to do with this. And we also beg each of you to help assist the family in verifying the identity of the deceased. That's how it was put, in reference to Miss Firefly. Looking back, he seemed a little evasive at the time. And he also failed to mention anything about the earlier murder, too. The family's planning on covering up all news about Miss Robin's death. If news gets out, Penacony's going to turn into a bloodbath. But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had to try and turn things to their advantage by bringing in reinforcements from outside. The Charmony Festival is nearly here. They must be snowed under. It may also be that Miss Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up. So they went with the flow and let more people on the scene to control the situation. After all, the nature of the two murders is fundamentally different. The family's first protective measure should be against malicious actors among the guests, such as that IPC envoy. All the while accusing that Galaxy Ranger. Are we missing the forest for the trees here?
I always felt that Aventurine's reasons for accusing Miss Acheron were highly subtle. Can we believe him? At this point, I'm afraid the only ones we can trust are ourselves. Look, let's try to gather intel first and then list all the possible outcomes we can. Then we go through them, eliminating contradictions one by one. The fewer facts remaining, the closer we are to the truth. I've still got this sense of foreboding. It's like we're stuck in a whirlpool, spinning around that legacy even after everything that's happened. This time we're playing the role of a real detective. But before we start, what are we going to say to the family and Aventurine? As I see things, the family harbors no ill will towards the Astral Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have casually commissioned outsiders to investigate a case that's, in all likelihood, a scandal. Plus, this is the family's turf. Teaming up with them should make things easier for us in the future. As for that Aventurine, well, I'd like to hear your thoughts. He's complex. He deliberately slow-played his hand during negotiations while running circles around us all the while. He appealed convincingly to both reason and emotion. It wasn't forced, but the intent was obvious. Still, it's good to have contacts among all this uncertainty. Aventurine showed his skills, and as far as our interests are aligned, he can become a reliable ally. We also need to keep a certain distance from the family. Never let them get too close. Teaming up with the IPC helps balance that out. If either side makes a move, we have the option to pull out. So you suggest accepting Aventurine's proposal to team up? Yes. It's risky, but we can only wait until both sides have played their cards before making any further judgments. I get why, but there's a whole lot of bad guys and girls around here, and I'm worried about getting stabbed in the back. He's been bullied a few times now, and I can't stand it anymore. You're like a broken record. Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn the tables and use him instead. Then, could you please reply to Aventurine? Everyone, take this time to put together your thoughts. Согласны ли вы? Мы согласны. О-хо-хо! 100 косарей. Еще косарик. Looks like Aventurine is happy with this outcome. Let's tell everyone about it. Так, ну Химеку ближе всего. Это раз. А во-вторых, через 7 минут уже пойдем смотреть стримец. Aventurine's goal is to try and recapture Penacony for IPC.
To do this, he'll have to bring down the family in its entirety to create a big enough chance. The existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them down? It's gotta be something important enough that everyone will notice. But it also can't be anything too out in the open. An attack on the hotel guests? Unlikely. Penacony's guests include quite a few bigwigs known throughout the whole cosmos. People who not even the IPC would dare take lightly. Aventurine is a shrewd merchant, and there's no way he doesn't know that. He's definitely going for the family, and it's just a matter of how. The harmony is strong in Penacony, and almost impossible to take on head-to-head. The fact that the IPC dispatched Aventurine shows that they do not intend to simply play by the book here. Aventurine has devoted considerable attention to her. But this Galaxy Ranger, we know hardly anything about her, and can't rush to any conclusions. I was also considering this possibility, especially because he respects you so much and has sought you out before a few times. Perhaps he's also unsure of your intentions and is probing you. I'm just speculating. In any case, we have to be careful when handling Aventurine. He's skilled at reading people and discerning the right moment to strike. Also, he's clearly a born gambler if he's willing to go all in to win. Aventurine said something that concerns me. He accused that Galaxy Ranger of killing Robin without any evidence whatsoever, but said nothing about her connection to that memory zone meme or why he was stalking you. It was a groundless accusation, which only serves to make him seem more suspicious. Maybe Aventurine's goal was never to gain our trust. Maybe he wanted to foster a feeling of enmity towards Acheron and make the situation more volatile. Two birds, one stone. However, I asked Dan Heng back on the Express to confirm that story about the Annihilation Gang and the lost messages. It wasn't something that Aventurine made up out of thin air. You've met her many times now. What's your impression of Miss Acheron? That fits the stereotype of a Galaxy Ranger to a T. They're eccentric, unpredictable, and fond of being alone. No wonder she's a suspect. Ну тут, благо, уже покороче диалог.
Нихуя себе, как все перекосоебило. Так, ну там уже почти готово. Так что... оба будем смотреть на это перекосоебение. Па-па-па-па-па-па. С этим мы делаем вот так. Или вот так. Во. То есть тут музыка будет. А когда все это дело в стертом состоянии, музыки нет. Ладно, там еще 4 минуты. Ждать всего этого дела. Да, пора поболтать с ней еще. I hope it's not too soon to bring it up, but I feel like Miss Robin isn't actually dead, but that she's still alive and well. Somewhere. That everything's just some horrible prank. Because aren't we supposed to be inside a dream? How could someone die in a beautiful dreamscape like this? Shouldn't only good things happen here? Whenever I see the Grand Theater, I just can't stop all these thoughts from flooding my head. No. After all, they've brought everyone this sleepy dreamscape, which everyone loves. I just feel like I'm starting to understand them less and less. Everyone's still having a great time out there on the streets. Nobody knows what's happened. It's all so unreal. As if Firefly, Miss Robin, and us we're all outsiders from another world. Ну, мы и так из другого мира, как бы. Aw, what a mess. I really want a nice cool drink of soda to help me calm down. But then I'd be just like everyone else out on the streets. Looks like Aventurine doesn't need anything else. Let's turn our attention to the family's assignment for now. Himiko, what do you think?
Among our current clues, the 2 murders that he witnessed are the most directly connected. I suggest starting here. One thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's situation back at the hotel? Perhaps we could also make a few inquiries about Miss Robin while we're out there. How about we split off into 2 groups? There are still some things worth focusing on inside the dreamscape. I'll investigate those, and we can link up again later. Worth focusing on? Oh. No problem. I'll leave it to you then. Huh? Aw, I thought I'd finally get to see Himeko and Mr. Yang go out on a mission together. Oh well. Take care then, Mr. Yang. I will. Keep in touch. Что такое? Honored guest, could you come out for a second? О! Уже моя гостья. Это кто? А вот кто это? Это мы уже узнаем, как посмотрим стримец их же. Good can make me stay. Move so smooth they turn around, say walk that talk and play forever, but I'm not playing now. Treat me like a criminal, hate so unconditional. I cannot forget the feeling you make that on my line. Love it up, won't be long. Sing along, don't try to walk away, you won't last long. Life's a messy letdown, fits perfect in my town. Same old drama, oh no, take care of it down. Take that, like you're dancing in the dark river. Round and round, too hard to realize nobody's there. Feel my shoulder tight in the light, you got it all right. Hear my advice, be my units, attack! Take that, watch me rush the status out right now. While I might pride, my belief, nobody can invade me. Don't play by the rules, I choose to bet it up loud. Head out of the clouds, wide up, I'm down in my door. Dear Trailblazers, Happy 3-year anniversary! 不管各位的世界有没有昼夜的概念，首先祝开拓者3周年快乐！欢迎收看《崩坏金穹铁道4.2版本前瞻特别节目》，我是主持人露露。刚才我们的周年庆主题曲真的是非常的好听，我跟帕姆都已经忍不住跟着节奏摇起来了。That's right! 在这个欢乐的氛围中呢，我们即将迎来金穹铁道的3周年生日，所以今天的前瞻节目也会比较特别，会分为上下2场。在精彩的4.2版本内容过后呢，下半场还有惊喜满满的生日派对哦。Pom-Pom even made a yummy little cake. It's already in the oven. Please wait patiently, Trailblazers. 谢谢列车长。
那此时此刻啊，有一群侦探已经收集到了有关幻乐游戏的诸多线索，让我们跟随他们的视线，一起探究背后的秘密吧。As the game's referee, you've been pushed onto the field. In this moment, you are now a supplicant. Foolish? A poor child who survived the herald of death. Who's the hunter and who's the prey? Maybe when we arrived at the TV station, the debate wasn't just starting, but had already finished. Enough small talk. It is time to fulfill my duty. Since there are no sinners, then I shall become the sinner. Have you ever wondered, why am I the arbitrator? Come then. I've set the stage for a bloody spectacle. Oh, intentionally feeding. Wipe the floor with them. Unlimited firepower. Feast your eyes, Time for a real show. I shall create a never-ending Fantasmoon Games! This time, I will defend everyone's right to feel pain. Kill her. Kill her. Kill her! No matter what kind of wish, I'll accept it. And I'll change it. The self beneath this mask. I'll show them. Take a good look at who's taking you out. It's the last Emperor of the Dark Zone. 追寻蛛丝马迹，探求幻乐真相。欢迎各位来到我们的离离杂志社。那眼下啊，幻乐游戏已经到达了第一个赛点，但还有很多的细节和真相都还扑朔迷离。那为了帮助我们开拓者在接下来的比赛中抢占先机，我们啊特意雇佣了一群侦探来为大家梳理线索。不过这话虽如此，我的侦探们怎么都还没到啊？什么动静？哎，来了来了来了！好奇怪呀！哦，陆陆老师，好冷啊！怎么进来的？快出来，快出来，快出来！有个同行说这边近哎。哪个同行？还有，哎呦，陆老师，早上、中午、晚上好啊！你又是怎么进来的？这冰箱真是动不死涂弹东的私人呢。行，你们看到另外几个人了吗？哦，太黑了，太黑了，看不到啊！哇，从冰箱里钻出一个光头。对的，对的，你要不要摸摸我的冰冻光头？我不要摸摸你的冰冻光头。OK。好，我已经不意外了。露露老师，好久不见啊！太太老师，好久不见。你好，你好，你好，小心点。好的，好的。来，先落座吧。不过我还真没想到，咱们这冰箱容量这么大吗？毕竟是二次元世界，挤一挤没问题的。哎，不过你们没有偷吃我冻的外卖吧？没有。好，那欢迎几位侦探啊，还有屏幕前的开拓者。那人都到齐了，咱们就进入正题。根据本社收到的最新线索，幻乐在 4.1 版本的结尾宣布了一个重磅消息：本次的幻乐游戏奖励得到了史无前例的升级。那么胜者呢，将会接过他的权柄，从1分钟升级到永久的欢愉星神。所以呢，今天邀请各位侦探前来，就是希望可以探查这个问题。在当前越来越复杂的局面下呢，我们的开拓者究竟该怎么样赢得这场幻乐游戏？我看线索板都准备好了，我们不如先把业者们对号入座一下吧。好呀。那卡诺侦探，你直接来吧。首先小浣熊面具，这个毫无疑问属于我们的主角开拓者，合理。下一张面具也很眼熟，它属于我们的列车同行人匹诺康尼在逃主攻星期日，他是受姚老板邀请前来参赛的。火花
二香乐园第一主播。哦，哪个第一啊？不第一个淘汰吗？火花 out。等等，先别 out。这个火花的面具现在在我们手上，我们完全可以来一个邪面具以令火花。我觉得有道理啊，这样就让小火花花变成我们的小小助手啦。对的对的，这样倒也不错啊。那我先把这个 out 拿下来，把火花花给它挪上去。接下来就是我们的10星10人之一珍珠，他同时也是二项乐园的首席执行官。这个是我最喜欢的，她是个大姐姐，而且是致谢高管，她还要带着整个公司速通幻乐游戏。不死图大家应该都很熟悉了，我们二项乐园的名侦探，目前受雇于珍珠的领猎人拉曼查。然后是我们的老朋友银狼，星河猎手，朋友的狼尊。先前他和珍珠达成了某种交易，现在也是以合作态度参赛了。这个面具真帅啊，不得不说。帅。记得前不久银狼是不是刚给开拓者发过短信来着，说是打算要认真起来了。看来这个神秘的 Level 999形态马上就要登场了。然后这张长得像章鱼的面具，它属于二香乐园本地英雄片的演员破晓战队。等等，上个版本不死图好像说过，事情没那么简单，真正的业者可能是另有其人。我觉得这一张姑且先判给幸福微笑研究会吧。确实，刚才那个 PV 里面，满院都已经把面具拿在手里了。最后是狐狸面具，虽然没有直接证据，但是我猜它属于飞鹰。他自称是幻乐游戏的仲裁者，而真身则是幻乐密庭里的正式神木。有道理，毕竟飞鹰也长着2个狐狸耳朵嘛，而且这个面具也粉粉嫩嫩的，肯定是他了。好，那我们再来看看现在的比赛局势。首先是满院，这位二香乐园本地的传媒大亨，他自称要用幸福微笑治愈二香乐园，但是他既不服于公司的管理，也对开拓者这位外来英雄表现出了很明显的敌意。众所周知，在二香乐园，流量就等于愿力。满院这样的传媒巨头可以说已经把握住了胜利的筹码。他通过新研会多年经营，吸纳了大量的会员，把幸福微笑理念植入民心。那他也太迷人了吧！不对，他太会洗脑了，你可别被洗脑了哈！对，不可能了，不可能了！就是幸福手术这么可疑，怎么可能会是什么他包装的那种治疗痛苦的手段呢？不可能，不可能！一把舆论之剑，一把民心之剑，2个获取流量的关键都被他牢牢攥在手心，可以说他是开拓者目前最大的竞争对手。在上个版本中，他手段十分之龌龊，利用旗下的满院电视台不择手段地制造假新闻，从而引导民众质疑开拓者，给他自己吸引了大量愿力。没错，大家都很敏锐。那这里呢，我也给大家提供一条线索，在4.2的开拓任务中啊，满院将邀请所有业者前往海港城市海原市。海原市呢，依山傍水，风景秀丽，气候宜人，是二项乐园的旅游胜地，同时呢，也是满院电视台的总部所在。满院打算在这里呢，举办一场公开的电视辩论，在二项乐园的所有人面前，辩论幻乐游戏会对这个世界带来怎样的未来。这个辩题，不好接吧？主要是开拓者一直对外宣称要让阿哈领导反毁灭同盟，而满院则一直宣扬让二项乐园的民众获得幸福。这么一对比的话，如果毫无准备的参与进去，肯定会被按头打。确实是啊。那如果这个辩论开拓者不参加呢？这也不好。如果我们不去参加这个辩论的话，必然会被满院打上这个虚伪怯懦的这个标签。但是去也不行啊！我要是满院，等你去的时候，我肯定一堆陷阱啊，那是我的主场啊。没错啊，这是个阳谋。开拓者既要应战，又不能落入陷阱，得站得干净漂亮，还是很难的。那这个辩论，我们是不是可以让更加能言善道的人上呀？我来排除一个啊，我先把不死图排除掉，因为你想想他平时什么样子的，就是，有点道理。依我看啊，就应该让不死图上。虽然他现在跟我们目标一致，但无论怎么说，他也是我们的竞争对手。他之前在新铁 Fest 上蹭了我们这么多流量，是时候让他还回来了。
哦，你说就是他嘴笨的话，就显得开拓者能言善道了，对吧？对的，对的。好坏呀！或者事情往更奇怪的方向发展呢？反而因为不死兔先生嘴笨那么可爱，而给他赢得了更多的愿力。可爱爹，你是懂流量的。哎呀，不过说老实话，这确实是个好思路，找其他业者当我们的嘴替。不过这个人选可能要斟酌一下，有没有哪个业者和我们站在同一战线上，很值得信任，同时又特别擅长公开讲话的呢？要不还是直接报老日名字吧。对，说的就是他。星期日，他一直在思索何为乐园之道，对这个话题可以说是最有发言权的。我觉得这波有说法，星期日迄今为止还没有完成唱名，那岂不是满院在明，他在暗吗？但话又说回来了，要是老日的流量太爆了，抢了我们开拓者的风头怎么办？你是又怕兄弟苦，又怕兄弟虎？我觉得就得让兄弟的流量爆起来。我建议在辩论前让火花花叫他几句营业的台词，比如我要代表开拓者消灭你。攻击性有点强，我来一个。肚皮饱饱，心情好，星穹列车看到老。还是别了。看样子这个满院也是陷入了三面合围之势啊！我要是他的话，直接就不变了。建议光头侦探不要把问题想得太简单了。不知道大家还记不记得瑶光将军说过，2项乐园不日将有灭顶之灾。灭顶灾变，会不会和这个什么可疑的幸福手术有关？我记得4.1结尾不死兔吃掉破晓战队的时候，好像说他尝到了什么丰饶的味道。灭顶灾变，丰饶，有了。这个问题我们可以找一个对丰饶专家来解决。我以为你要灭顶专家。说的也是灭顶，不是绝顶专家呀。言归正传吧，确实有这样一位丰饶专家，任。他身负疏忽的血肉，对丰饶力量十分敏感，同时也是一个强大的战力，说不定真的能够作为挫败满员计划的一支骑兵啊！这个任他是星河猎手，也是我们的好 homie， 同时呢，他还是拉曼茶的老相识。我觉得他们2个联手一起突入战场，定能改变战局。等得心焦了。这么看来场上的局势已经来到了正义的4打1。你们说会不会那个灭顶之灾其实指的是大蓝神一箭射向2项乐园？毕竟这里真的有丰饶孽物啊！那姚老板不是吓唬飞鹰的吗？真的啊？但这样的顾虑确实不能说是空穴来风啊！你们想，飞鹰他既是裁判又是选手，这有点犯规吧？万一什么时候给我们换游戏整出 bug 来怎么办呢？不，我觉得大姐姐是不可能有坏人的。你看她之前又给开拓者面具，还带着我们去逛 fans， 她还是荣号铁粉。我想想，有了，我有一计，不如我们就让姚老板陪着飞鹰吧，这样本管飞鹰的打算是好是坏，我们都有办法去应对。如果他打算干坏事的话，姚老板作为仙州将军，巡猎对丰饶，专业对口。这么个陪啊，那没有我爱看的了。如果他是个好人的话，他作为裁判，如果想要干点什么事情，姚老板也会是他的强大助力。我懂你，双重保险嘛。对，不错。那目前我们场上还有2位业者，没有启动，分别是珍珠跟银狼。他们2个之间是不是还有一个神秘交易来着？我完全懂了，听我破案啊！就是珍珠想让银狼把所有业者的账户都黑掉，这样他们就不可能取得愿力。不对吧？他们真有这个计划的话，银狼4.0、4.1的时候早就这么做了。能让珍珠把银狼的悬赏给清零，又能让银狼放着幻月游戏不玩，跑去干别的。我在想，究竟是什么原因才能让一个重度玩家放下一款游戏呢？就肯定是银狼，别玩了，出来吃饭。什么？我觉得只能是给他一款更好玩的游戏啊。银狼的游戏范畴可能已经超出了我们所认知的范围，甚至我觉得他可能跟我们在2片不同的战场。有道理啊，珍珠他是2项乐园的 CEO， 说不定已经暗中联合银狼挖掘出了某些真相，比方说瑶光说的那个灭顶灾变，又比如说某个隐藏 BOSS。
哦，你看，我早就说了吧，大姐姐里是不可能有坏人的。她虽然现在形势很差，但可能只是被冤枉的呀。凶手另有其人。怎么可能？一定是，一定是。大家回忆一下，之前我们在反毁灭同盟的千星基友里面，好像有看到一个可疑的身影，有点像绝灭大军。你们说会不会毁灭的势力也在我们不知道的时候悄摸下场了呢？难怪艾利欧会让银狼启用 level 999的模式，原来是真有大的呀！这也一直符合星河猎手给人的感觉，毕竟他们手握剧本，肯定看到的更多。但是我相信，作为我们最可靠的老朋友，星河猎手一定会在我们最需要的时候，在剧本上落下最关键、最可靠的一笔。让我们一起期待银狼大人升级归来，带来强力助攻吧！好，期待！银狼升级成了 level 999。我们的幻月游戏的奖励也进行了加码。咱们的开拓者是不是也应该来点升级了？比如说什么欢愉命途之类的？还说啥呀？这例会都发了1个月了，我们下个环节再说吧。好，那到这儿呢，我觉得今天的推理也差不多了。那错综复杂的局势我们已经厘清，应对敌人危机和幕后的黑手，我们也有了明确的方法。另外，也有一个消息要告诉大家。4.2 版本还将更新冒险任务《孤狼之血》。难道是那位孤狼？在业者游戏之外，庭云受到委托调查共院帮面具的来源，也同时揭开了另一桩案件的真相。总之，就让我们期待各位角色的精彩发挥吧。好，期待。不过我还是特别想听到星期日说肚皮饱饱，心情好。行，差不多得了，收尾。那感谢各位侦探老师，那咱们现在呢先稍事休息一下，一会儿呢再为大家带来下半场更多精彩的内容，辛苦大家咱们一会儿见，拜拜。来，出口在这边，谢谢。不对，你俩在干嘛呢？这不是出口。我们推理了这么久，但故事真的会这么发展吗？告诉编剧，就这么写。哈哈哈哈哈哈哈哈！欢迎开拓者们回来，这里是《崩坏：星穹铁道》4.2版本前瞻特别节目的现场。感谢导播把我们传送进银狼的游戏世界。刚刚大家扮演这个侦探真的是非常入戏啊！这位新来的 DM 老师也不赖呀。那咱们现在就正式跟开拓者们打个招呼吧。大家好，我是游戏 IP 03。开拓者们大家好，我是战斗设计叶秀。又见面啦，我是战斗设计菜菜。我看到各位老师的这个道具都已经拿在手里了，那咱们就直入正题，正式认识一下 level 999的银狼吧。作为这个陪伴咱们这么久的星河猎手的成员其实我们已经非常熟悉他了。但是这个 level 999是什么意思呢？其实就是字面意思，999级。如果说要在星铁宇宙中找一个最爱打游戏的人，我觉得一定是狼尊那确实是。但这次呢，他的游戏范围已经从掌机来到了整个世界，现在整个宇宙都成了一场能让他不断升级、突破自我的游戏。而大家现在看到的呢，就是他在升到999级之后，成为无敌玩家时的模样。
这个气势上感觉已经完全不一样了啊，有一种猛猛升级过后狼尊归来的感觉。没错，就是这个感觉。他手中的这张999游戏卡带，正是这股强大力量的来源，代表着欢愉力量的顶点。哇，那狼尊的身份是不是可以直接实锤了？都说到这份上了，那咱们就不卖关子了。他就是目前在幻月游戏中第一位走上台前的欢愉令使。对的，作为欢愉令使，他会使用卡带变身为战力指数拉满的无敌玩家，从而轻而易举地左右战局。狼尊威武哦！那这张卡带是从哪儿搞来的呀？咱们有机会也搞到一张吗？这个恐怕有点难度。这张卡带呢，它的来历非常的不简单，它跟银狼的过去也是紧密相连的。我们或许要从他的老家彭克洛德开始说，才能弄明白。我想起来了，在之前的故事里，咱们确实提到过这个地方。对，充满着骇客技术，看起来很赛博朋克的一个世界。是的，彭克洛德的居民每人生来就有一张卡带，它是一种标志着身份的证明，但同时也是一种桎梏与枷锁。因为卡带的等级是固定的，无法升级，这就意味着每个朋克洛德人的能力、阶层，甚至是未来，都会是固定的，很难有所突破了。听起来有点伤感啊！那个世界的人们就这样被一张卡带定义和锁死了？感觉确实没得选啊！这就是朋克罗德的出场设置吧？但在这样一个冰冷的世界里呢，银狼恰恰就是那个特例。他是作为非法孤儿出身，生来就没有卡带。某一天，他偶然得到了一张空白的卡带，但也正因如此，他得到了突破等级的可能性。也是这种命运使然呢，让银狼成为了第一个走出朋克洛德的骇客。哦，原来如此。所以到底是谁给狼尊送了这张空白卡带啊？有眼光。开拓者也可以在最近的一则即兴巡演 PV 中呢，了解到有关银狼的过去，看他是怎样的拼尽全力走出那个冰冷的朋克洛德。不是，我刚都做好这个感慨的准备了，以为你说的是银狼呢，结果还真是银狼呀！这是什么呀？你就说这是不是银狼吧？是。放银狼回归大自然嘛？不开玩笑了，我们还是放一张小时候的银狼吧。这才对嘛！还有一个看起来很欢愉的人影在他身边，这不会是阿哈吧？两人比比谁的街机玩得好是吧？打游戏要从娃娃抓起嘛。那么看过小时候的银狼了，我们还是说回现在的银狼吧。其实目前的银狼 level 999不是一个能长期维持下去的状态。不是，你先等一会儿啊，这个你给我说清楚啊，你可别在这个时候给我放刀子哈。放心，只不过呢，这个卡带有一个使用上的小限制，它能解锁999卡带的完全力量，某种程度上呢，其实要归功于艾利欧的推波助澜。是的。只不过呢，因为一些只有星河猎手才知道的原因，艾利欧只允许银狼在极度危机的情况下解锁他 level 999的力量。只有星河猎手才知道的原因，看来这枚卡带跟星河猎手还有不少渊源呢。或者说，如果没有星河猎手的帮助或干预的话，银狼的未来可能就是另外一种了。没错，但是呢，在这里我们就不再过多剧透了。关于银狼和星河猎手的过去，包括他加入星河猎手的缘由，大家都可以到另一条千星基友的短片中了解。这个相信大家都很有兴趣了。除此之外呢，银狼在他过去的骇客生涯中，也有一些广为人知的和天才俱乐部成员们的经典战役啊，比如被封76个账号的那一次。狼尊问题能不能提点好的？虽然这个确实令人印象很深刻啊，但是这仅仅是目前游戏内呈现过的一次。其实银狼跟天才俱乐部还有过很多次交手。近期我们会看到一则动画短片，讲述的正是刚加入星河猎手不久的银狼和天才俱乐部成员们的精彩的攻防战。我们狼尊面对天才们也是斗志满满啊！银狼的76个账号，其实在这次攻防战里也参战了。不愧是狼尊的游戏账号啊，果然不一般啊！那接下来让我们先走进这位无敌玩家的游戏世界，看点不一样的吧。好的，刚才我们有提到使用卡带的力量，狼尊能轻而易举地左右战局。每当我们的队伍获得了笑点，银狼都能从这些笑点中获得等量的隐藏分。当达到了一定的隐藏分之后，银狼就可以激活他的专属卡带，变身成 level 999的无敌玩家了。欢迎来到银狼的游戏世界。对，好帅的光翼啊！变身为无敌玩家之后，他会将队友与敌人都拉入他的游戏领域中，在自身回合开始时开启奖励关。
这个银狼啊，在跑道上高速的飞行啊，像打弹幕的游戏一样。但银狼的奖励关可不是简单的弹幕游戏哦，它可以利用卡带的力量构造出游戏道具，通过头号补给盲盒，它能把这些道具随机的调用，作为武器攻击敌人。没错，不同的道具也有不同的效果。挥舞超大剑，银狼会对生命值最高的敌人额外造成真实伤害。如果掏出的是爆炸弹，就能恢复全队战绩点。还有那个穿过战场追着敌人咬的怪味豆，它能让队伍额外获得笑点。这可真是太酷了！当银狼玩够了，就会调动全部浮游炮的能量给敌人最后一击。哎，玩够了他得歇一会儿吧？对呀，但除了银狼自己玩的够爽以外，好活当场状态下，他还会把强力的道具分享给全队一起使用。可真是个好活啊！高手带飞，1等3。我方每在银狼的结界中消耗一个战绩点，都会有概率触发一次盲盒。于是你就会发现，当队友某使用战绩点的时候呢，还开出了一堆宝贝。配合多种道具的效果，再强大的敌人也会在他的游戏中被 KO。那么在啊哈时刻到来时，银狼又会怎样参演呢？在无敌玩家状态下，银狼会对敌方全体放出可以崩坏游戏世界的激光炮，对敌方全体造成大量的伤害。嚯，这可太崩坏了！如果银狼的游戏尚未开始，他可不急着输出，先开盘小游戏，把隐藏分升上去再说。哦，很游刃有余的感觉哦，感觉拽的。哎，我们狼尊嘛是这样的啦。然后大家刚才看到的那颗追着敌人咬的怪味豆呢，它在战斗外也会一直追着敌人咬。怪味豆会自动搜寻一定范围内的敌人，如果吃到了普通敌人，会直接将其消灭。每吃掉一个敌人呢，会消耗一个秘籍点。哦，那这么说来，他是零食消耗的大户了，要吃空了。哎，我是不是还得停下来帮他撕包零食什么的？不用，那可太麻烦了。其实从这个版本开始呀，只要背包里有足够的零食，就能自动的进行补充了。当然了，如果遇到了一口吃不下的敌人，怪味豆会等待狼尊发令。进入战斗后，它会对敌人自动触发一次怪味豆对应的道具效果。值得一提的是呢，骇客出身的狼尊还有一个特殊能力哦，他在我们的底层代码里植入了防火墙，以他自己的方式尽己所能保护我们的每一次作战。当我方受到敌方控制时，即使银狼不在当前队伍中，他也会骇入这场战斗，让我方全体在一段时间内都能免疫控制类负面效果，放心的输出。听说艾利欧因为这个呀，之前戏称他为999安全卫士呢。好贴切呀！哎，你就说是不是让人安心嘛？啊，那可是太安心了呀！谢谢狼尊，也感谢老师们带来的介绍。那接下来啊，咱们再来看看幻月游戏中的另一位神秘的美少女飞鹰。同学们好，露露老师好。那既然咱们人都到齐了，就正式开始飞鹰同学的小课堂。哎，菜菜同学非常的积极啊，说吧。那我就先说一下我对飞鹰的感觉吧。校园里面啊，好像总会有那么一个活泼伶俐的女孩子，看到她就会觉得元气满满，十分的可爱。我记得4.0列车刚到2项乐园，第一个画面就是飞鹰在金黄色的树上打盹儿，脸上还盖着看了一半的漫画呢。他对荣荣号特别的痴迷，而且我们之前跟他一起逛新铁 fans 的时候，他也是神出鬼没的，对所有的新鲜事物都非常好奇。所以他为什么这么喜欢荣荣号呢？因为他就是很喜欢可爱的东西啊。再说了，谁上学的时候不在桌上藏几本漫画？哦，我没有啊，但是老师叶秀他藏了。哎呀，这可不能给你看见，这是我的小抄。那你放回去吧。肃静啊，肃静。赛亚同学，咱们继续。好的，我可以感受到啊，虽然飞鹰身处复杂的幻月游戏当中，但他依然对世间那些简单美好的事物感到十分的向往呢。那有没有同学知道啊，他腰上挂的那个是什么？这个是很可爱的小宠物鸡，里面都是他养的萌物军团，装得满满当当的。说不定啊，他身边那个让人很有安全感的狐狸老师，也是从宠物鸡里养出来的。那很厉害了，这非常专业的电子宠物饲养员啊。但这么一位可爱的美少女却住在幻月密庭里，
他明明跟开拓者在同一场幻乐游戏里，但迄今为止却一直默默地在观察，感觉他身上秘密不少哦。确实，还能手搓面具让开拓者参赛呢。这种像是能修改系统的能力，怕是不简单吧？他是不是真眼玩家啊，03同学？确实睁眼，还真了不止一回。怎么说？飞鹰作为特邀观察员，他参加过不止一届的幻乐游戏，而且呢，正因为他是多周目玩家，他见证了太多选手为了争夺愿力尔虞我诈，而且为了追逐星神的全能你来我往。所以你会发现呢，比起期待谁能赢得幻乐游戏的冠军，他倒是更关注他看好的主角，也就是开拓者会如何表现。是不是因为他太过清楚愿力带来的东西是稍纵即逝的，所以说他才对人类最真实的喜怒哀乐感到这么好奇呢？说的没错，所以呢，飞鹰更多的是暗中观察的位置，只有在最关键的时刻才会出手。那我是应该庆幸他是站在星穹列车这边的了。只是联系上飞鹰和丰饶的关系，我担心他的出手招惹来的不一定是好东西啊。哦，我明白你的意思。我们过去的经历里面对丰饶的印象应该都是受温惑阻啊、纷扰孽物啊这一类的，对吧？对，那种丧失意志、无限的增值，最后变成人不人鬼不鬼的那种孽物。但我感觉飞鹰跟那些孽物完全不一样啊，它又机灵又可爱，不像是对那种长生怀有执念的样子。这就和飞鹰比较神秘的过去有关了。其实呢，他是一位求药师。这样吗？我还以为他是剑木成精了。哎，那不是啊，那不是。就他的真实身份呢，我们还是先卖个关子。我相信飞鹰在4.2版本的故事里会给我们带来一些对纷扰完全不一样的感觉。好嘞，那我们可拭目以待了。还是回归本场幻乐游戏吧。因为飞鹰仲裁者的特殊身份，所以他随身携带着一把裁量之尺，裁定违规的业者。就是这个吗？是的。哎，我还以为这只是会师学院的普通教学用具呢。没想到这还是幻乐游戏规则的象征啊！我就不问他为什么在你那里了，我还是更好奇美少女到底是怎么样用尺子来打架。我们一起来看看她的战斗表现吧。好的，那就先介绍一下飞鹰身边这只引人瞩目的狐狸老师吧。狐狸老师是他的得力助手，在释放终结技的时候，会与他一同发动暴风骤雨般的攻击，对敌方全体造成伤害。哇，好震撼的文具啊！没错，一个敌人都别想跑。我是真的没想到这么一个活泼可爱的美少女啊，她战斗起来的画风竟然是这样的啊，有这么强悍的这个爆发力。你会感觉她在战斗中无时无刻不在默默地观察战斗局势，伺机而动。值得注意的是，飞鹰的好活当赏会随能量一同上涨，反之，能量也会随着好活的增长而增长。如果是这样的话，他的终结技能量积攒速度应该很快吧？而且，如果他获得来自队友的充能，是不是也能直接为他增加好活？没错。还有，当队友获得好活或者他们的好活消失的时候，飞鹰也会获得其中一部分哦。你要这么说的话，他好像额外获得好活的方式还挺多的呀。而当他的能量积累到一定点数时呢，狐狸老师会现身，对全体敌人造成伤害，并为飞鹰恢复能量。他的欢愉技会对全体敌人造成伤害，伴随着非常帅气的动作，也会为飞鹰增加好活。这能量和好活一左一右，左脚踩右脚啊，这是。对啊，所以可以好好利用队友之间的配合，给飞鹰一口气攒个大的，敌人也都将败于他的尺子之下了。在地图中释放秘技，我们会看到飞鹰用一套特别帅气的小连招对敌人发动攻击。进入战斗后，不仅会对敌方全体造成伤害，还会获得一定点数的好活哦。好，真是一场酣畅淋漓的好活啊！哎，我都快不认识这俩字了。快不认识了。那时间差不多了，要不咱们先课间休息一下？好耶！接下来就是音乐表演课了。刚刚那个在飞鹰身边热情四射表演的，就是咱们欢愉命途的开拓者了。是的，学校里呢，除了有动如脱兔的可爱女同学，还得有社团表演时特别活跃的气氛担当。所以呢，在正式介绍开拓者之前，请允许我们拿出一样关键的道具——应援棒。哇哦，嚯，还有这么沉浸的体验呢！这不是咱们4.1版本星铁 FES 入场特点吗？别问，问就是虚照给的。所以这个入场特点也很有特点呀。这可是我们欢愉命途的开拓者的武器啊！说到这个，
我看啊，在刚刚的战斗里，这好像不单单是个应援棒啊，一会儿变成光剑，一会儿变成双节棍什么的。你别管怎么用，只要能痛击敌人就行。就是这么接地气，而且看开拓者的新例会，看起来已经准备好炒热氛围、活力满满的登台演出了。既然应援棒在手，那我们不如提前感受一下和队友一起联袂出演的氛围。好嘞，来，大家操练起来。好嘞。首先，应援棒的第一种用法，也就是为队友加油打气。开拓者的终结技可以说是相当热闹了。我们可以选择一位队友为其应援，让这位队友获得好活当场的同时呢，还能立即释放一次欢愉剂。队友放心飞，开拓永相随。那第二种用法呢？这个应援棒我们也能直接当光剑来用，释放战技可以对敌方全体造成伤害，并获得好活当赏。这第三种用法就更厉害啦！把应援棒化身成双节棍，对四周的敌人来上一场精彩的武术表演，造成多次伤害。别说，这打得还挺好，最后那个动作啊，很适配那个经典的台词。来，借我一下，我打！哎，感谢我们秀老师的这个亲情配音啊。所以，是不是4.2的剧情里，在面对敌人的时候，我们开拓者一直在后面拿着应援棒啊，好活，加油啊，然后因此得到了哈哈的瞥视呢？你是真想知道吗？那好奇啊，肯定好奇啊！你去4.2的主线剧情里玩玩就知道了。我就说，你看你们 IP 真的是一句话都套不出来。说回咱们的角色啊，除了刚刚与开拓者介绍的新角色外，这个版本还会有4位老角色迎来加强。没错，刘莹、霍霍、希尔与瓦尔特都会迎来加强。首先看看刘莹，加强后，他能够在更长的时间中处于完全燃烧状态，只要击破敌人，就能延长萨姆完全燃烧状态的持续时间。不错，可以在这个状态下打出更多的战绩了。霍霍也在这个版本增加了保护队友的能力，他的终结技将可以增加扰命的点数，扰命也能治疗更多的队友了。看起来治疗会更及时，治疗量也有所提升。没错。希尔呢，增加了一个能自动触发的战技，收割能力会变得更强。只要场上的敌人陷入低血量状态呢，就会立刻触发希尔的战技哦。所以这个战技如果击杀了敌人，也是能触发天赋的，对吧？没错，可以触发再次行动的机会。瓦尔特的终结技会为敌人施加一个特殊效果，让敌人防御降低，同时我方攻击敌人时伤害也会提高。加强了老杨辅助队伍的能力。这几位角色加强的更多细节信息，咱们在这儿就不赘述了，请开拓者持续关注后续官方资讯。接下来一起看看4.2版本的卡池信息。在4.2版本开服后，限定5星角色银狼 level 999以及限定5星光锥欢迎来到银河城的获取概率将会提升。第一期特殊的跃迁活动也将开启，限定5星角色大丽花、霞蝶、流萤以及限定5星光锥勿忘它的火焰，让告别更美一些，梦应归于何处将会复刻。在4.2版本的下半卡池中呢，限定5星角色飞鹰与限定5星光锥邂逅于下一个花季的获取概率将会提升。第二期特殊的跃迁活动也将开启，限定5星角色提宝、星期日、飞霄以及限定5星光锥，如果时间是一朵花，回到大地的飞行，我将寻征追猎将会复刻。这个版本还增加了虚无命途的行迹材料，开拓者可以根据需要刷取。好，那话说回来啊，刚刚啊在版本 PV 的画面里，我好像还看到了一只花妖，那个是我们即将面对的新敌人吗？他可不是一只普通的花妖呀，他可是个非常强大的敌人，名叫极乐颠倒邪怨莲华主。我现在看到植物啊，我就觉得它肯定是跟这个丰饶多少沾点联系。那你对丰饶的营业范围已经很熟悉了。邪怨莲华主听起来就是很危险呀，它会在我方角色身上施加特殊状态，如果层数过高，该名角色就会变为他的傀儡。咦，好掉散的感觉啊！但也不用担心啊，只要持续攻击或者击倒场上的敌人，就能压制自己身上的特殊状态层数，从而更好应对这位敌人了。感谢老师们带来的重要情报。那么接下来咱们再来看看玩法和活动。好呀，先从货币战争开始吧。在4.2版本，货币战争零和博弈将会迎来扩充，不仅最高职级难度开放到了 A840，晋升等级上限扩充到了140级，还新增了很多欢愉的内容哦。是的，会有4位全新的角色加入其中：不死徒、银狼 level 999、飞鹰以及欢愉命途的开拓者。
并且呢还迎来了货币战争上线以来的首个新羁绊，非常有意思的欢愉羁绊。那咱们从新角色开始讲起吧。狼尊作为顶级骇客，拥有一个非常特别的角色赋能，我的费用我来决定。啊？这是什么直接打破设计框架的能力啊？是啊，很 meta 吧？是的，银狼 level 999的初始费用是3费，在他首次升到2星的时候，会黑入货币战争的底层代码，他可以在这里修改自己的费用，或是打造骇客改件。啊？这修改费用的意思是，难道他会从2星3费变成1星4费？还真是，通过这种方式，他还可以把自己从2星4费变为1星5费。当他3星5费时，大的可就要来了，狼尊将完全骇入，直接接管本局货币战争。作为顶级骇客，没有狼尊攻破不了的系统，在完全骇入货币战争后，他会直接开启作弊模式。等，作弊模式又是啥呀？后台修改器？没错，直接给自己发金币啊，发金矿，或者是发小队生命值，想怎么改怎么改，主打一个急速通关。还有更夸张的，甚至是敌人的血量也能从1%到1000%任你修改。所以说，规则是写给凡人看的，可不是写给我们狼尊的。哦，对了，如果你没有选择修改它的费用，而是直接打造骇客改件，就可以直接用来提升它的战斗力。哦，好酷啊！这么看来，银狼 level 999的3费、4费、5费都能玩，而且还能玩出不一样的体验。对的，除了银狼 level 999外呢，飞鹰、不死图和欢愉命途的开拓者也都会获得新的角色赋能。飞鹰呢，每次释放终结技都会获得一个让自己永久提高伤害的增益，这个增益在本场游戏通关结算前可是可以一直累积下去的。哦，这么听起来，飞鹰是越战越强的类型，只要终结技释放的够多，那2费的飞鹰也能够 carry 全局。是的。而不死图呢，作为巡海游侠的老大，是巡海游侠羁绊中第一位前后台都能行动的角色哦。无论身处前台或后台，都能为巡海游侠们提供以及获得他们的星级加成。这个意思是他也能给自己提供加成？没错，巡海游侠兄弟姐妹都是 family 嘛。而我们的开拓者会根据前后台站位动态切换记忆或欢愉的命途形态，也期待大家在游戏中体验。欢迎大家来多多体验啊！看完了新角色，咱们再看看新的欢愉羁绊吧。对的，我已经看到了。在激活了这个欢愉羁绊以后啊，我们的场地上出现了阿哈，它有什么作用呢？是的，阿哈在初登场时会携带3个初始装备，这些装备会随着羁绊等级的提升而依次解锁。我们可以使用装备与阿哈身上的装备进行合成，来增加它的属性。听起来有一种养成的感觉啊。所以只要装备合适，是不是能出现很多种搭配？对的，我举个例子啊，比如这把运气很好，阿哈刷出了3只鞋子，那你就可以给他合出3双反重力皮靴，让阿哈时刻的速度大幅提高，越跑越快。是不是这么跑？啊哈的跑？或者你给他凑2双鞋和一个风扇，让他 cos 一下阿哈莱雅。什么呀？还能这么玩吗？确实很奇妙啊。这些装备效果都会在啊哈时刻中分享给羁绊内成员，能很好的增强队伍的战斗力。在啊哈时刻发动前，他还会开启摇奖，给队伍带来各种战斗增益。是的，随着欢愉羁绊等级的提高，阿哈的星级也会随之提高，并提供更多属性加成。值得一提的是，欢愉星辉的合成方式会比较特别，需要靠垃圾袋加上红钻或是蓝钻来合成。首次激活欢愉羁绊时，阿哈会送给你一些小道具，比如垃圾袋啊、员工投影仪、冶金炉啊什么的。那个怎么说来着？阿哈看了你一眼，并向你丢了一些时尚小垃圾。如果你比较幸运呢，遇到了我们的环保大使吉米，他还会送礼金垃圾袋呢。这吉米人还怪好的，这把该我玩了。除了上述新内容外，银狼和墨泽也会在这个版本加入专家顾问，为货币战争提供新的策略玩法。也增加了34个投资环境与投资策略，其中有个非常有趣的投资策略啊，它叫做“本姑娘就是罗刹”。当选择了这个投资策略并上场3月7的时候，战斗开始时，你的3月7会自动变成罗刹。这也太神秘了，是真能当罗刹用吗？那你想的太简单了，我推荐你去游戏里玩玩看。我们也对各位熟识的羁绊和角色做了不少更新，期待大家开发出更多的新玩法和新套路。为了更方便，这个版本货币战争也新增了阵容编辑功能，可随时自定义编辑阵容，在对局中进行应用追踪，希望大家玩得开心。感谢老师们。
更多有关羁绊和角色的调整，开拓者可以查阅后续官方资料来详细了解。还要提醒开拓者，从 4.2 版本更新后，货币战争和模拟宇宙的周期积分线将会合并成一条新的周期积分线，每周1期，选择会更加自由。开拓者无论参与哪种玩法，都可以获得周场奖励。那么具体的规则也可以参考此前已经发布的预告图文哦。再来看看下一个活动吧。银河战力党将开启更热闹的 2.0 版本，又上头了！战力党什么？快讲讲！哎，我想上头。这次我们的银河战力党呀，会上演精彩有趣的合作共斗，开启双人组队共同挑战一个 BOSS 的全新玩法。可以看到我们的对局棋盘也有一些小小的变化，变成了双人模式。作战的方式呢很简单，我们会与队友共享3条生命值，能看到彼此双方手里的骰子，并且可以互相交换。是的，拖动想和队友互换的骰子放进交换区，就能根据需要互换了。如果你想要队友的骰子，也可以通过点击来示意它。我们将会与角色朋友们一起并肩挑战对手。老师们提到这个 BOSS 啊，这和之前我们1v1对决又有什么区别呢？ BOSS 会有2个不同的阶段，每个阶段也对应不同的机制。我举个例子吧，我们在挑战沙金 BOSS 卡时，对手会拥有非常强力的技能，能使自己的所有骰子必定掷出最大值。哇，这也太符合沙金的人设了。确实啊，但是只要我们和队友利用骰子的交换，或是巧妙的选择战术卡，就能破掉沙金 BOSS 卡的强力 buff 了。哦，我懂了。所以面对不同的 BOSS 机制啊，互换骰子才是破局的关键解法。很有策略性。没错，本期银河战力党加入了一系列新卡和新骰子可以体验，新角色会带来更多丰富的效果，也有 PVE、PVP 2种模式可供选择。除了能与角色朋友们一起作战之外呢，还能邀请你的游戏好友一起游玩，合作共斗更有挑战性的 BOSS， 说不定呢还能开发出一些战力党新流派新玩法呢。这好友列表里怎么有个银狼？除了你的好友之外，狼尊也是全天在线的。如果缺人一起组队的话，可以试着邀请自己的角色朋友们一起组队游玩。除此之外啊，在这个周年庆版本，我们还将迎来一个期待已久的功能——车厢联机即将上线。这开拓者可以网友面基了？没错，让大家久等了。从这个版本开始，列车改造奇遇玩法中，开拓者可以解锁派对车厢的访问功能。通过好友列表的按钮，选择想去拜访的开拓者的车厢，最多同时可以与3位开拓者在一起小聚聊天。太好了，我们的列车啊，一下子就热闹起来了。不是，这怎么有4个说怪话呀？可以携带我们自己的跟宠去串门，派对车厢可是名副其实了。除了派对车厢，开拓者自己的房间也有不少的变化哦。在墙面的展示区上，我们可以将新世界收集到的纪念品啊、货币战争的奖杯之类的都摆放在这里。也可以在这里装饰照片回忆墙，展示旅途中值得纪念的瞬间。预览自己或者好友的漫游签证时，也能顺便欣赏一下彼此的房间布置哦。真好啊！我还看到这派对车厢里有个猫爬架，这个是猫爬架对吧？露露老师眼神真好。我们的车厢重新装修之后啊，可以养宠物了。这个架子是为了猫猫膏准备的，可以通过每周开盲盒来随机获得猫猫膏哦。或者去好友车厢串门的时候啊，顺手抓几只，丰富一下自己的图鉴呢。别忘了顺便给好友的猫爬架点个赞哦。不过就算收集到了重复的猫猫膏也不亏，可以垒在一起叠高高。是的，所以慢慢来就好，早晚都是你的猫。而随着列车上养的猫猫数量增多，不同猫膏之间还会触发各种可爱的小剧场，还有一些小彩蛋可以观看。除此之外呢，传闻列车上还偶尔会出现名叫阿基喵利的稀有神秘喵神，当然这个称号是他自封的啊。遇到他，旅途会常伴好运气。你说这个我可就不困了，等开服了以后啊，我就上去蹲守啊，或者去朋友家里找找，好好吸吸这个喵神的好运。对的，如果大家遇见了喵神，可以赶快截图发给好友，把这份好运气与好友们一同分享。相信啊，有了阿基喵利的保佑，我们的开拓之旅也一定能顺顺利利。那 4.2 版本还会有仪器宝箱活动，奇酷寻仪带给大家。开拓者为角色设置想要的仪器套装，通过日常游玩，直接从宝箱中抽取满级强化的5星仪器。这个我喜欢，不用专门去干了，日常玩着玩着，角色一切就到位了。而且这个版本仪器系统还新增了仪器预设存储的功能，太好了，这个功能啊真是太需要了。
是不是角色在不同的情况下需要快速换仪器的话，就能一键替换了？对的，可以给一位角色保存多套搭配方案，在需要的时候能直接一键进行切换。如果开拓者对角色的仪器配置有些疑惑，或者呢有养成配对之类的问题呢，在4.2版本还可以问问我们的列车长。哎，咱列车长还懂这个？因为列车长对开拓者的日常非常关注，所以他也开始了了解和学习，比如配对思路、光追仪器之类的推荐，都可以听听帕姆的见解。在4.2版本体验帕姆帮帮功能，还能获得一套列车长的全新服装。哇哦，是一套非常可爱的小礼服呢！快点为列车长换上吧。好的，非常感谢3位老师带来的信息。那待会儿呢，还有周年庆相关的精彩内容，不要走开，待会儿见。开拓者好，欢迎回来，这里是崩坏星穹铁道4.2版本前瞻，也是3周年庆的特别节目。让我们欢迎几位朋友和我们一起分享这个周年庆版本的精彩内容。露露又见面了，各位好久不见，跟开拓者们打个招呼吧。大家好，我是阿成。开拓者好，我是烧鸡。大家好，我是小梦。欢迎欢迎。不过这来都来了，怎么还带了一个火花的手指棒呀？你们这是要干嘛呀？没错，来砸场的，小锤40，大锤80。哎，我说真的呢，因为今天前瞻的主题是生日嘛，要一起热热闹闹的庆祝开拓3周年，所以你就放心吧，待会儿才有大用处。我可信了啊，你们可别骗我哈。那我们的周年庆生日，那准备怎么过呢？不如植入主题，就从周年庆活动开始办。好诶。星穹列车也来到2项乐园一阵子了，在这个流量至上的世界呢，大家全票通过了一个有点疯狂，但却是最能打出名号的新路子，让开拓者出道，在2项乐园开启网络直播生涯。这么入乡随俗。不过我感觉开拓者在2项乐园的流量好像确实还可以啊。是啊，所以在周年庆活动《银河信号漫游》中，咱们就在全宇宙的粉丝们见证下，开启自己的第1次直播了。嘿，有点意思。那我们的直播主打的是个什么赛道呢？你和球棒侠嘛，肯定是战斗赛道。简单来说，直播自己帅气的战斗时刻，吸引粉丝关注和弹幕互动。我推荐咱们先给直播间取个响亮的名字，换上吸睛的头像，吸引注意力，让观众们动动发财的小手，点个关注，加入开拓者的粉丝团。没错，在开播前需要排兵布阵，凑出特定的羁绊，能很好的提高战斗力。随着直播的进行，还可以解锁更多伙伴和装备。在直播过程中，偶尔还会有观众问答互动环节，开拓者的选项还会影响直播间的弹幕风向和粉丝狂热度。看了这么久，我更在意的是画面上的弹幕啊，还真有这个粉丝互动环节呀。有的，不仅仅是粉丝，还会有亲友团来观看直播，给你送礼物呢。要记得点亮礼物弹幕的小心心，感谢大家的支持啊！而随着经验值的提升，开拓者的直播间会从1星升到5星，每个星级都会解锁不同的游戏称号。哎，你们这做的也太本地化了。不过啊，我觉得凭我在各大视频直播平台的冲浪的经验啊，主播的事业一定能运营的红红火火。在完成阶段性挑战后，开拓者还会触发特殊的连麦事件，各个世界的老朋友们都在这里等你，有非常多有趣的彩蛋，不妨期待一下。最后，参与本次周年活动还会获得4星活动光锥，未来有我们一起。这个主播计划真的是完美的符合开拓者的人设啊，肯定会有很多有趣的梗出现在里面了。那祝大家在游戏里面玩得开心啦！什么声音？哎，是列车长。欢迎列车长，小心，列车长站在中间吧。Pom-Pom's little cake is finally ready. Make sure to savor every bite.
谢谢列车长，也感谢各位工作人员来的正是时候。从4月26日开始，开拓者收到的生日蛋糕将更新成新的款式，预示开拓之旅又步入了新的一年。这时候跟我们的开拓者说出那句3周年快乐，感谢大家。好诶，不知不觉间，从空间站启程的星穹列车已经向着宇宙深处行驶了整整3年了。真的很感激能与开拓者一同走过一个又一个世界。开拓者3周年快乐！这同时也是我们的第3个兑换码，屏幕前的开拓者记得及时兑换哦。Pom-Pom brought some presents too. They're all yours. Pom-Pom needs to head back to the express now. 好的，谢谢列车长。列车长，拜拜。哎，这是什么？这么多一模级吗？嘿，终于到了伏笔回收环节，你猜这锤子是做什么用的？总不能是砸我的吧？那当然是用来拆礼物的了，赶紧开始吧。那要不咱们从下往上一个一个砸？就试试吧，来看看第一个会是什么。首先，庆祝铁道3周年生日周年庆20连抽签到活动一并送上，在4.2版本的庆典助理活动中，通过签到就能领取。好诶，20抽。今年呢，也有我们的老传统，开拓者可以选择一份来自伙伴的贺卡。在4月26日拆开，不仅会收到他的祝福，还有1600星穹与10管燃料哦。是的，和去年一样，无论选择哪位伙伴，收到的祝福都同样真挚。各位开拓者，听从内心的想法就好。除了朋友们的来信、位面分裂、义气迎界、花葬繁生3种活动，也会迎来周年特别版本3倍奖励。年度数据回顾活动也会在4月26日当天上线。开拓者可以在活动中查看趣味数据，回顾我们过去1年的开拓经历。好嘞，那我们就先替开拓者收下了。那赶紧来看看第2个有什么吧，阿成老师。好，为了感谢开拓者一路相伴，我们准备了一些小小的生日心意。限定5星角色霍霍与知更鸟将会在4.2版本更新后加入巨灵祝星商店当中。同时，开拓者会收到1枚旅伴精灵，可以自由兑换商店中的角色。好诶！在角色活动跃迁中，可自定义的非 UP 5星角色也迎来了新的成员。云离、银之、银狼这3位新年5星角色将在4.2版本加入其中。好。除此之外，星辰之礼商店也会在4.2版本迎来一波上新，新增了列车长一套 bling bling 的金色小礼服。还有2款开拓穿搭头饰，一款是赛博风格的可爱猫耳，这不是咱们开拓者直播的时候戴的吗？没错，另一款是狸猫同款墨镜。怎么感觉和小狸猫站在一起，颇有种好哥俩的感觉？毕竟是老板和忠诚的员工嘛。除此之外呢，开拓者也能 cos 飞鹰和狼尊了。狐狸小姐非常可爱的长耳朵，银狼 level 999同款眼镜，主题名片都将在4.2版本上架商店。另外，蛱蝶的全新时装将在这个版本上架时装橱窗，延续了蛱蝶一贯优雅又温柔的气质呢。从服饰到背景，处处都是蝴蝶的元素。没错。那4.2版本更新后，国老梦华也将迎来首充双倍的重置。累计获得一定数量的国老梦华，除了可以获得旅伴精灵，还能获得我们离离报社的跟宠可爱的小狸猫。这只狸猫可不简单，有时它会呼朋唤友，在你身后开一场热闹的发布会。这么多只，拖家带口的。带上狸猫记者团，走在2项乐园街头，或者去好友的车厢串门，跟在身后都特别的热闹。我们也为开拓者整理了一张周年庆期间的游戏内活动总览，请开拓者查抽。好诶，那接下来第3个一模级就由小梦老师为我们开启吧。Star Rail World Tour 2026即将启程，崩坏星穹铁道2026年全球展会活动即将跃迁前往2项乐园，准备好拥抱全新的惊喜与冒险了吗？期待与各位开拓者相见。更多详细资讯，敬请期待官方网站与社媒更新。在这个充满回忆的节点，我们也将在欧洲、北美以及亚洲的多个城市举办线下主题街区活动，欢迎各位开拓者前来，一起奔向更为欢愉的崭新旅途吧。作为3周年欢庆的一部分，崩坏星穹铁道和娱乐集合体 Round One 即将于2026年5月在美国展开联动。本次合作将推出一系列限时发售的独家周边产品。更多详细资讯，敬请期待后续社媒更新。欢迎全球的开拓者踊跃加入我们的周年旅程。那咱们已经开了3个了，那第4个就让我来看看是什么吧。
们1年1度的崩坏星穹铁道创作者大赛多元宇宙掠影即将开启。城市夜空之下，赛场已然点亮。过往赛事的高光瞬间在全息屏幕中定格。这一次以 Level 999全新形态登场的银狼，向所有开拓者发出邀请，加入这场属于创作者的 PK。开拓者准备好接受挑战了吗？在欢愉与竞技交织的赛场上，留下属于你的高光时刻，让世界看见你的创作。这不是，咱们砸了这么半天，还剩了3个。你们速速坦白，是不是还给3周年生日准备了什么更好玩的东西？那毕竟是3周年嘛，当然，来搞点新花样。哎，让我看看。哎，这上面写了幻乐新游戏，这是啥意思？不知道大家有没有注意到啊？我们背后除了大家熟悉的2项乐园的雷球塔呢，还有一座东方明珠塔。对呀，我刚才就一直想问了，这怎么有个东方明珠塔呀？那是因为在幻乐游戏如火如荼召开的同时，哈哈也把目光投向了世界尽头的另一端，一场独属于地球的幻乐新游戏即将拉开帷幕。不如让我们一起来听听专家怎么说。互联网上早有传言说，米哈游这家公司啊，其实掌握了操纵天象的技术。在游戏宣发的过程中，他们会用这种技术呢，制造一些天文异象，比如有的时候是日晕，有的时候呢是极光，又有的时候呢是会让天体组成笑脸的形状。我夜观星轨律动，在4月23日的东方明珠塔，或将会有天文异象的出现，并且一场影响现实世界的幻乐新游戏呢，也即将开幕。建议大家多多关注，说不定下一个胜者就是你呢。这专家靠谱吗？哎，靠不靠谱我不知道，但是在这场幻乐新游戏中呢，有4个阵营为了各自的愿望向地球发出了邀请，你就说有没有兴趣参加吧？你要这么说的话，那我确实想试试。所以咱们该怎么参赛呢？那当然是直接参赛。幻乐新游戏将在4.2版本更新的第2天，也就是4月23日正式开幕，活动网页将正式上线。开拓者可以在活动网页中选择一个阵营加入，争夺阿哈留下的宝藏，通过日常活动积累愿力，全力向着东方明珠塔前进。不仅如此哦，这次活动中还有3个特别的大事件。在4月25日会开启幻乐新游戏的阵营战，所有开拓者都可以参与其中。听起来阵仗好大呀！而随着幻乐新游戏进入白热化阶段，还有2个大事件会在4月28日与30日开启，大家可以期待一下。那么参与幻乐新游戏可以获得总计800星穹的限时奖励哦。好，期待。那最后2个一模级感觉越来越惊喜了呀。那也不能让开拓者久等了，我们直接打开。哦，这可是个好消息！在5月3日，星铁奇妙夜线上音乐演出将开启全球同步直播，与全世界的开拓者共同庆祝3周年。哦，都会有什么样的歌曲跟我们一起度过奇妙的夜晚呢？奇妙的夜晚是那种不睡觉等拂晓的夜晚吗？踏上旅途能看到耀斑吗？嗨，先别急着押题嘛，重要的是开拓者能够跟随音乐相聚在一起，共享开拓之旅的奇妙。我们不见不散哦！不见不散。最后这个一模级，你们有没有觉得它有一种不一样的气息？它好像在发光，有一种很诱人的感觉。会是什么呢？哎，那咱们敲开不就知道了吗？不是，我们有一辆痛车，还是一辆银狼 Level 999主题的痛车？没错。崩坏星穹铁道3周年庆典正式来临，3年开拓，一路有你，感谢每一位同行成长的开拓者。让整个星球沸腾的阿哈之选活动网页现已开启，登录参与即可瓜分海量星穹游戏内好礼，向阿哈送出3周年寄语，更有机会将阿哈之冠银狼 Level 999主题痛车汇聚近1年全球联动周边精选的联动大全套，内含超100种官方周边的周边大盲盒等惊喜好礼带回家。欢愉的笑声已在寰宇各处响起，狂欢活动陆续加载完成，接受阿哈的祝福，一起跃入这场盛大的欢愉盛宴吧！看到这么豪华的奖品，我也要参加，看看能不能赢得阿哈的青睐。那你可要多写点阿哈爱看的。少基老师，你回头可得教教我阿哈爱看什么呀？
开拓者也千万别忘记参加哦。那么，以上就是4.2版本前瞻特别节目的全部内容了。很高兴能与开拓者一同度过这个美好的夜晚。这个版本不仅有充满转折的重磅剧情，能玩的内容也非常多。不要走开，好戏即将开场，等你亲自来揭晓。稍后，我们还为各位开拓者准备了一个小小的周年惊喜，一份神秘的合作企划将于此正式公开。那么，让我们再次祝亲爱的开拓者3周年快乐！谢谢大家收看，希望大家玩得开心。我们游戏中再见喽，拜拜。Так, я так понял, это и был промокод, да? Вот это самое. Где оно? О, оно самое. Так, теперь пора это все дело активировать. Ему это все дело прислать.
Вот кому-то, видимо, реально делать нечего. Так, а теперь пора выяснить, кто там за уважаемая гостья-то такая. Здрасте. I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Forgive me. My name is Welt Yang. I'm one of the crew members on the Astral Express. I believe you've met my colleagues. Welt. Is there something about my name? First, don't you want to know my name? Давай, говори. I already do, Miss Acheron. You're a prominent figure in Penacony. What are they saying about me? Some claim that you're the real culprit behind these murders, that the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade, and that you're now attempting to unleash another bloodbath on Penacony. The Annihilation Gang. Ifrit of Everflame Mansion. Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? Keen intuition. Not even the family managed to point out the truth behind this cane. So you must surely know, Miss Acheron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, your knowledge of us has reached uncomfortable depths. Reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational disintegration. That shouldn't be necessary. But if it makes the Nameless feel less defensive, I'll be happy to abide. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron, those are the names I go by to this very day. My trip to Penacony is solely to fulfill an old, final request. I'm here for the Watchmaker's legacy. And that's it. I think I've been honest enough. Still unwilling to reveal your true identity? It's not that I don't want to. It's just that I can't. I've come so far, and I can't sum up all of that in just a few words. Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions, such as why the Astral Express is roaming around the cosmos with a Stellaron on board. Is he okay? That memo keeper didn't do anything, right? He's fine. Let's stick with the topic. Gaining my trust all depends on how much you're willing to reveal. I've run around many different Penacony dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period, I came into contact with quite a few guests. In the process, I gradually came to realize
secret of Penacony may be closely related to the Trailblaze. That's why I've come to ask for your help. I don't have enough proof yet, but I'd like to speculate something. The source of all tragedy lies within the family. If you could trust me, we could find the proof to support this claim together. Mr. Yang, I think you've come to the same conclusion, haven't you? Let's leave it at that. For now, I'll choose to believe that you bear no hostility. Share your findings with me and me alone. I don't want vague conjecture to interfere with other people's judgments before we find solid proof. By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck Up? No, 4 cups. Because the conversation coming up will last forever. В то же время в отеле в реальном мире. I've been watching her closely for a while now, and the first invitation was in the banquet hall of the hotel. She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake the Heck Up. I told her it's a pungent, bitter beverage, not the taste of sweet dreams, only for people allergic to Soul Glad. And she said, Really? But I don't taste any difference at all between them. the guest rooms are charmingly minimalist. An aesthetic you share, Miss Acheron. It's a cinch, this music box. The invitation received by the Annihilation Gang. There are latent memories that linger on it yet. You see, memories of you are not yours alone. They travel in other people, other things. I know much, and I can predict even more. With some help, the dead can be made to speak. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Well, let me reveal all. Gradation 12. Dreamscape 12. Father, I dedicate this to you. Well done, Dubra. Wherever they go, shall be met by annihilation. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next is... They sought refuge in a land of sleep, merely wishing for undisturbed rest, away from the storms. Children of the flame, this marks your rite of passage. She won't be necessary. I alone am enough. When have thou, on the path of destruction, feared death? The Everflame Mansion has set out on a journey. Those poor people, they have no idea what lies in wait ahead of them.
Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. In fact, I think I'd better go all out. What happened? Не понимаю, как хочешь. The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. That's a fact, and that's how it should have gone. But along the way... Так и запишем. It's like it's been erased. Who's done this? Who are you? Who are you? Я Бэтмен. It's Batman. No. Is this not a memory? Oh, a memo keeper. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penacony and spend an unforgettable time together. But that seems unrealistic. Dolly is not welcome on the Banquet Star, and I don't need a coming-of-age ceremony. And you, I know what you're looking for. Want her secret? I can give it to you. And then, you can enjoy the banquet for me. I wish you unforgettable memories. Hello. Oh. Hello. A phone. Wanna listen in? В то же время на другой стороне. A few days ago, the IPC made an announcement. Under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent Sigonian sovereignty has hereby been established, and shall take a legislative seat at the Interstellar Congress. The formation of the Sigonian sovereignty is of great historical significance to the Sigonia system. This move puts an end to the planet's long and bloody history, turning the sensational Kataka-Abjin extinction event into a distant memory. Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dorneau star clusters. The planet's surface environment is known for being extremely harsh, constantly faced with the threat of impact from small-scale celestial objects. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes to eke out nomad lifestyles as they struggle to survive the arid desert wilderness. They have developed their own folk beliefs that are independent of the Eon belief system. Sigonia. Sigonia. Ravenous eye of the storm, spurned by all the gods.
Land of rock, but not water. Lightning, but not rain. Blood, but not tears. You beat us with your falling stars. You lash us with wind and storm. You chew us up with the cracked earth. You promised us a land of honey, yet yoked us beneath a sword of bitterness. Oh, Gaiathra Triclops, if thou can hear me, please open up thy 3 eyes and gaze upon this child. When you took his father, my child was still sleeping in my belly. And where my husband went, I too soon must go. I don't ask for a peaceful death. Just for you to tell me, does the baby swaddled sweetly asleep? Does he dream of his mother's heartbeat and the sound of falling rain? Please tell me whether this life is all just a fleeting dream. Otherwise, why would this child be born to face impending death? Mommy! Mommy! Mommy, the rain. It's raining. Raining? Raining. It is raining. It's true. Those Outworlders weren't lying to us. They really did summon the rain. Mommy, we can leave here. We can go back home. Back home. Gaiathra Triclops. You came. Do you hear that? Thank you. Thank you. Darling, listen. This is the sound of rain. On the day you were born, the sky also sent down a gift like this from Gaiathra. Such a lucky child. Such a blessed child. Just like your name. A gift from them to Avjen. My boy. May the goddess Gaiathra close her eyes 3 times. Keep your blood eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful. And your schemes forever concealed. Welcome to this sad world, Kakavasha. Time to wake up, gambler. Oh, heavens. I must have drunk too much Soul Glad. Didn't expect you to be back so soon.
How is it? Find anything? Just as you guessed. Nobody outside knows about Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still streaming the rehearsal for her ceremony, using a stand-in, I guess. They must be dreaming. Of course. Who could imagine that death would actually descend upon the idyllic dream created by the family? Let alone that the victim would be the female lead of the Charmony Festival. To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself, until I discovered that I couldn't actually die. Whenever there's any danger, I'm forced awake by the dream pool, and it's all as if everything were just a nightmare. That's why I'm convinced that there are a few big secrets lurking behind the scenes. Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Besides Robin, there was another body. I don't know the exact details, just that it was a stowaway. 2 murder cases? I told you something seemed off about the Nameless. He must have come across the other one. This murderer is a psycho. I have to say, the case does represent an opportunity. We can leverage the family's malfeasance and let the IPC use this as a reason to intervene. It's just that their trickery runs deeper than I thought. Robin's stand-in was all ready to go. These 2 murders are definitely getting hushed up. What should we do? Let me think. It's too rare an opportunity to miss out on, so I gotta be careful. Incredible gambler. Have you already exhausted your limited repertoire of tricks so soon? There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward has to be Robin. Remember? That masked fool once told me to find a mute as a friend. Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any voice box, but rather by the resonance of the harmony. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility. Something was up with the family. Or Robin herself. To get to the bottom of this, I tried every way I could to meet her. But she died. Right before my very eyes. A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your rather undignified arrival on the interrogation stand. There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. However, for the foreseeable future, you shall, regrettably, find yourself under the vigilant watch of the hounds. Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. I'm starting to break out in a cold sweat. Do you reckon there's still any chance of a comeback, given how things are? A probability? Yes, it exists, but it verges on the infinitesimal. To phrase it in a manner more befitting the vernacular of Penacony, you're dreaming.
But if you simply can't control yourself and want to try your hand, then there just so happens to be a suitable candidate. That man wants to see you again. Who? Sunday. Is this a public hearing or a private trial? If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop to the role of a mere messenger. Fine. Well, that's great. It's all great. You see, the dead can't talk, but the living can. Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong inside the family. Oh, just you wait and see. That man's sister has died. He can't sit on his hands. Well, without any further ado, let's set off. Lead the way. The show is about to begin. We're here. The Dewlight Pavilion is the Oak family's fortress and a place where heads of the families meet to discuss great plans for Penacony. Fortress? I like this metaphor. I dealt with the warlords of the Amanicus star system not long ago, and their synchronized orbital manor wasn't this heavily guarded. This mansion nominally belongs to Sunday, and is very befitting of its owner. Without his express invitation, the likes of ordinary guests would never grace these grounds in their lifetimes. Look around while you still have this moment of freedom. Hey, Doc, whose side are you on anyway? Who's to say I won't sell you out? We'll see. When we meet the authoritarian master of the Oak family, I'll pry an answer out of him. Follow me and I'll bring you to his parlor. Hold your tongue and let me deal with the members of the family.
Так, по мере развития сюжета, у вас будет возможность взглянуть на историю глазами других персонажей. Когда вы впервые начнете прохождение, персонаж, от лица которого необходимо пройти миссию, автоматически станет первым персонажем в отряде. В перекрестке судьи вы можете посмотреть, глазами какого персонажа проходят завершенные или еще не завершенные миссии. Если вы хотите сменить действующее лицо и продолжить прохождение миссии, нажмите здесь для перехода в меню актеры судеб. Более подробную информацию вы можете найти в меню обучения. Peaceful days are like breezes carrying the scent of wheat fields. То есть это реальность. А это резиденция утренней росы. Щелк. Вау. Вау. А это интересно. Ну, в общем, раз такое дело, он этого хотел. Peaceful days are like breezes carrying the scent of wheat fields. Так, и там те же самые? Угу. У нас идет авантюрин вместо этой самой. Понятно. Peaceful days are like breezes carrying the scent of wheat fields. Так, что нам надо вообще сделать? Во-первых, нам надо... Описание версии 4.2 из 8 все уже доступно. Посмотрите описание, поделитесь им, чтобы получить 20 тысяч кредитов.
Спасибо, что поделились страницей. Ну, я как бы тоже только скопировал ссылку, а не поделился, но типа ладно. Типа... Окей. Так, вообще, что мы делаем теперь? Это берем и эти самые промокоды вписываем себе. Так. Потом второй. Угу. И третий. И третий. По итогу у нас есть 300 еще. Отлично. Сюда. Сюда. И, собственно говоря, сюда. Ладно, тогда на этом закончим. Продолжим уже, наверное, уже на следующих выходных. Вот, потому что как бы 16 числа уже вроде как выходит Атомик. Вроде как 16 числа выходит Атомик. Последнее DLC-шка, будем в него, наверное, играть. Вот, теперь я пойду отдыхать. Возможно. Это только возможно. Вечерком потрублю лишку. Ну так, ближе к ночи. Где-то в 9, в 10. Плюс-минус. Но это не точно. Вот, а если нет, тогда встретимся уже в 9 вечера. Завтра. Так что как-то так. Все, тогда всем покинул. Если что, сегодня еще в лиге. Если нет, тогда уже в лиге завтра.